Hello and welcome to today's news update about South Sudan. In this program, we will talk about three important stories. First, the people of the Greater Pibor administrative area are asking President Salva Kiir Mayardit to remove their chief administrator, Gola Boye, because of corruption and abuse of power. Second, we will look at the latest fighting in Upper Nile State between the government forces, Agwelek militia, Abishok, the Nuer army, and the SPLIO. And third, we will discuss the call for President Kiir's daughter, Adut Kiir, who was recently appointed as presidential envoy to help bring peace by talking to her father and helping to free Dr. Riek Machar from house arrest. Stay with me as we go through these stories in detail. Anan malake nem kana diale content barwani lingwaseme anda manduni cham kodnyak mle anong roini ka Nuer TV tieg just want to be conkeling to conkeler dang doctor very important to barodan palping kaliang den. Lera nyam bana right tin bana right ka kwiwut kaman chalka gola boyo jen rame mom la kwer mi za kwanya kil mi yadit ena mi la kwer ne itin konti chalka murlene jen chaja gwanya wajen cha corruption cha jalat ke cha power cha use jek a negatin konti la jaba gwadan en rojetin bana jome bana jeling kore gore jeno bana right ka takur dan choda la dre wucha ka panal kam ku maspelayo Nuer Wayami, SSPDF, Agwelek Force, Candidate Kochalge Abishok, a winner ka Dinton content chala martinary core money, Banakalinga Jalaramene. Ler Bananyolin con Guasame Banaracha Kaki Adut Kirmayadit, Adut Chinaro Kaja Elogen, Der Reka Gwan ko de Dr. Machar de Jalun, a Banamadana Chalatin Railer Kaname Banajilin Kel. First, Banaracha Kaki would commercial kame Boyoy, Gola Boyoy, Malakwer Dung which GPAA. Let us begin with the Greater Pibor administrative area, commonly known as GPAA. On August 29, 2025, citizens of Greater Pibor administrative area wrote a petition to President Salva Kiir Mayardit. In this letter, they asked him to remove the chief administrator, Gola Boye Gola. The petitioner accused Mr. Gola of corruption, misuse of power, and bad leadership. According to the communities, Gola did the following things. He took the livestock money worth 800 million South Sudanese pound, which was supposed to help the people. He also diverted $2.5 million from the African Park Network money that should have supported community program. He withheld tax revenues instead of using them for school, hospital, road, and other services. He ordered arrests of youth and chiefs without good reason. He gave government job only to his family and close people. The people say these actions have destroyed trust in leadership. They believe Greater Pibor administrative autonomy is being weakened by outside interference. Communities are now more divided than before. In their petition, they ask President Kiir to choose a new SPLM leader who is honest, transparent, and who respects freedom. This story is important because it shows how corruption and abuse of power are affecting local governance in South Sudan. When leaders misuse public funds and fail to serve the people, the result is poverty, anger, and division. Many observers believe that if the president listened to the petition, it could bring hope to the people of Greater Pibor administrative area. But if he is ignored it, the anger may continue and lead more instability. Dolin kono magwasame a jom chalat a community dungmurle mentere wika Greater Pibor administrative area. Jikala do wona ken kuar dana ke Pibor no ala Greater Pibor administrative area ko la wude shalke Gola Boyo jen chaja kwany kirma yadi ne ka gwase dan alo jena kuar me rojen binami jen chi community de chikala no Gola Boyo jen che tungwan che yelat che Gola Boyo jen che corruption che jelat ka che power che misuse no jena wa kwer mi je ke kwer mi chiro da lot shi community dung Greater Pibor administrative area ke dung jepe murleni chikala do nene Gola Boyo take di jeri chalat menyam wajen chok che ka kwak. You took livestock money, you
og yun ke yuti cha ko ok to ti chop ke de million South Sudanese pound jaga nang no ka wa yu to ka yu de long ka wich jan bane wa cha yu ti chop ke 2.5 million US dollar jaga kan ka African Park Network mitere we dien kan yu to wa de support community bakaka wa jen USL tag revenue instead of using them for school, hospital, road and other service watch look ala yu content atu gola solbook watch ga use ka dob dien. He ordered arrest of use and chief without good reason. Wajen yanatin kontelangwani kanane kon la dienere which yanaka lora bang. He gave government job only to his family. One de kon moja let boneka jidwari na lo chigane ideal. Chala de wojen che ngat and dan dong de ngede ane kon la jiwu wa che jayar. Kuja mo gurka jen wo deja which ki deja wo kaping ka kwa dan tetin. Kwa kirmi yadit kwa jele tijin wo nene gurka jen wo deri wo kadene non kwara dien. Gola boyo nime chaja kwa ne gwase dan wajen letke wa tenet no gaje kani lokoje but right now she community kan warga gor kalat kan no shine gola boyo shine gor gojen che yurin kon dong de lat rei wichin binami ki kwakten kon dong de lat which great people administrative area wajen chaka yar ki chaka cham ajen mi chawar gam chakulo gor ka jeneti kon la community dianan wo jen chaja gor no belengot ala kwer and winami gor kano deja kap ping ka deja wo jeram do de la re kwerka malaran SPLA ping kim yadit kan chine wudo me chine gor ala kwer greater people administrative area cha kwan gola boyoy gor kano deja wo ko jan cha corruption cha lat ka jowo dan en jikan lat ke je jowo me amde kon link ka to dan en che to ko je atu kon galer to ko kien ban lingwa seme kore jitore wi ka penal state ban jelinkel kore mo cha to kam Jason Bor Kennedy ni tin kola dini SSPDF jeje bor chala do jani charoda matkel kene kuma marwaike Dr. Machala dini SPLA aigo ban jomi ban gilingo ak do badan chalat kije. Now let us move to Upper State where new fighting has been reported according to SPLA-IO spokesperson. Government soldiers together with Agweleng militia attacked the Nuer Army and SPLA-IO in a place called Tunja. But the attack did not succeed. Instead, the government troops were pushed back and scattered. No official casualties were announced. However, the SPLA-IO say the captured SSPDF soldier, Agweleng fighter, Abichok militia, and even foreign mercenaries from Russia were also captured. The SSPDF spokesperson has not yet given any comment on this fighting. This was not the only battle. On the day before, another clash happened in Longashuk County. Government soldiers attacked SPLA-IO headquarters there, but again they were defeated. SPLA-IO reported that they captured Matiangton from the pro-government forces. Once again, no official casualty number were given, but there are reports of life loss and many people were wounded. Even though numbers are missing, it is clear that both sides suffered losses. These repeated attacks show that the conflict in Upper Nile is still active. The situation is dangerous for civilians who often find themselves caught in the middle of fighting. Many families are forced to leave their homes, searching for safety across the border into Ethiopia or moving to displacement camp inside South Sudan. The capture of foreign mercenaries, as claimed by SPLA-IO, also raised question: why are outsiders, including Russian, involved in this local conflict in Upper Nile? If true, it means the war in South Sudan is being influenced by forces outside the country. We can make peace even more difficult. Observers say both sides, the SSPDF and the SPLA-IO, should avoid more fighting and return to dialogue, but for now, the guns are still talking louder than peace. Jawlin kon magwasame atada na chukurche tuokaje. Kurame tuoga kam deni SPLA-IO, deni SSPDF, tin charin mat ka Agweleng force, ka charin mat ka Bishok, kel kanedi shalado kenike jirasha. No. According to Raidan Chala, Nathan content to pin Dr. Machar, wa Agweleng militia, chicken, Agweleng militia, la dignitet, Kennedy SSPDF, watch our in mat, chicken where I am, can a come SPLA-IO, chicken Kamagdor and Shalke Tunja. A rekurmo, a wa can along, a wa can shag push back K Chaga Juch, Kajodan Shalat Guasman.
kana washi ka ben ka ping di te longo lo de kan kuma murai ke Dr. Machar de kan jojok ke de kan kari outdoor bar washi mishit kana mo cha kan edi shirka to cha jojok ka jodan shalat tel liam shalat no shi tuɔɔk ke te ne di shamu ka bot kana ko la na mo duno kuma spela yo chikala do na kan shi ka de ne SSPDF chikan ka kep chicken dina gwelek chicken kakaf chicken dina bishop tani chicken kakaf tila militia ne nyok bati kala don chicken tila foreign mercenary ne de gweken o ka jirasha ne de shop ko wel chala do ken chicken kakaf SSPDF spokesperson lure kong tel right michalat gwasme tel mi post bogo social media da mi de kula ngajo no jen janame chaje confirmed dino kuma spela yo ken de kona chiroi na me chi jan kur makorwa de te kur mi tuɔɔk ba pan eno ka longo shuk county awa government soldier chicken kuma spela yo headquarter chicken mark an gwasamo wachu katre kur mi dikka kuma spela yo wachu de ne kuma chwa ka jojre wichin winami wa spela yo chukan matyang ton wa chicken kef chicken program for chicken ka joj ka jodan chala kije anyo mi chit na mebo tel mi chalat ka ta mi dong te ne di shilu ke te ne di chit ka bot ba chalat ro te ne di shilu ba kana ite mote te ka bot dit but kan pig den kana kula lat kon kor wa kor mi di de long an ko dana ci tuɔɔk ka bo sai taram chi jo shi lat kan kuma spela yo kan ta dan mi te ne di chamu ka bot ke te ne di shilu kan kana lat ka kan de ne SSPD abo pinkir mi yadi tentere wichin winami tel mi chikan larbo ko ka do dana ci ke tuɔɔk je men chalat gwasame wochi kor mo chode la chirme dalin kone ka jom chanyo lat gwasam mi che togono ne na ka penal ka tunja eno cha kuma spela yo cha ka mak de ne SSPD a gole force a bishop force kana jirasha ka cha de rasha cha la kap cha guje no ne de ti wa kana de kon yar ka South Sudan ko bi ka te ka meje kana ci ka mandana gor kano de kan liya de kan sham kana tin kon tila gole de je ko gwasan pai we chana waje no ci jirasha ci gaban ka penal ka malakal e ko bi kan liya dan te ka palo bi kan brialeka de kan pipeline de kan realeka banamo wa kan ci gaban ba ka meti dit kan drone to gor kano bi ka kuma spela yo bi kan destroy ka jam ajem mu kuyel ne na tamme ci koro mo chore lat ka joda na shalat na me amila roda re wichin binami atilin kon ga ti ka tilat karodian kurun walle kam SSPDF kana kuma spela yo ka tunja a kurmi di long but cha kume kirmi yadi tara do ka cha push back ka joda na shalat cha ka joj ka cha ka kamna na me mi shalat ne tin kon tila de ni SPLA go ka ta dan kana gor ka je ko te ka front line ki ngai kam dan le rode so jo me mi shalat ken mi goro de jeling a gor je no bana nyoko murai kon gwasame ka kwi adut self kema yadi te ka jo mi shalade shwal ke je de tin kon tin l'activist ken je wedial ano dere mal dere je nung power dana cha kame gwan dere je gorno dere je exercise ka dere je use ko dere gwan dere je influence ban jo me ban je linkel ban kula right tin ka do bodan en be ke je. Finally, we go to the story of Adut Kirmayadit, the daughter of President Salva Kiir Mayardit. Adut Salva Kiir Mayardit was recently appointed as the presidential envoy for a special program. This is a new role, and many South Sudanese are watching closely to see how she will use her position. Right now, many citizens and activists are calling on her to take an important step. They want her to convince her father, President Salva Kiir Mayardit, to release Dr. Riek Machar from house arrest. Dr. Machar, who is the leader of the SPLM-IO, has been restricted from moving freely since 26 March 2025, when he was arrested. People believe that his release is important for the 2018 Reptile peace deal to continue. Without Dr. Machar, the first vice president and the commander-in-chief of the SPLA-IO, full participation, peace talk cannot be complete. The call for Adut Salva Kiir Mayardit are growing. Activists said she should visit Dr. Riek Machar personally as a sign that she supports reconciliation and peace. They believe that as the daughter of the president, she has influence. She may be able to persuade her father to take bold steps for peace.
If Adu Salva Kiir Mayardit succeed, it could change the political climate in South Sudan. It will show that even family members of leader can play a role in ending conflict. But if she remains silent, critics may say her appointment is only for show and not for real peace building. For the people of South Sudan, peace is urgent. After years of war, displacement, anger, and suffering, they are tired. They want leaders who can put aside personal power and work together for nation. Jolin kon magwasa me akun mishatop kakwi nyama shalka me adut Salva Kiir Mayardit. Adut Salva Kiir Mayardit jen awa aramkel me de influencer dara je use kakwi gwan. Dara mal dara jenong. Shalka jen wo nonu mal re wika South Sudan. Adut Kiir Mayardit jen paya kwen. Anya Kiir Mayardit kajen chate kel ka gwan boka kor gwan sumi chanemen tegalat kade ko kiena lada. Jen wacha lada long ping Kiir Mayardit wa take influence boka dob dan la woy kana ne te kona la kwar. Wa influence de wo jana re kuma ka wa ledeja. Gwada ngoda kene ben gwasmentama. Michana je kulene wojen chaja kwan ala presidential envoy for special program. Chaja kwan ba. Gurga jen wojen der lede long ka der legacy gwandere jaka mugwa. Adu Salva Kiir Mayardit ne ka gwada dane sha kwan ala presidential envoy cha jala long. Jega kane to goal. Jega ka kwadial. Jegan tabande ngai. Jegan Rebecca Nyande. Jegan shiga shwalke ala shiga la vice president. Jejek kana wudu shalka me Dr. Benjamin Bolmel. Jejeka kwarko kendi dititare wika South Sudan. Jen wa gorga jen wo their position their je use alo da natin konti de mal de jenong their ke influence. Gorga jen their power their je use ko their mal their jenong. Natin one citizen re wika South Sudan fol kana do no lenimangwane jen. Take important step. Gorno jin break gur ne Kiir Mayardit jen Dr. Machar alunya Dr. Machar joke Adut Salva Kiir Mayardit ko ge jen o telewe dadian me bi mal be ben ge garobi Adut point the be power dan cha kame gwan be je use Dr. Machar ci kon ngaji no akwera spela yo ka chaje yena wal ne ka chen jandang reud bakel ka pay diok ke jer won kin dang reud jandang reud die la luinde awa very important ka kuy malka 2018 peace agreement e dana shatan male shatan koron kin dangre dwal badak wa tege ten ditin long metal Dr. Machar gege jeno tela mal mboro da lat gorge jeno dara zil participate no katin diala kon lat ke peace process ko de mal dara kuluben ban misha kana kon jago be participate gege jeno tela mal mboro da lat gorga jeno der te karwa jadana gorke dobran de mal der ben kaje gorke Dr. Machar ko der waitin ajana tema kwa nya Kiir Mayardit kwa yele shol ano jandera waka gwan der gwanda yala dobran ende mal der ben kaje anyok ana dut point de gorga je en wo jandera je kene Dr. Machar point de jande wo ne reti jen gwada ante Dr. Machar tetin de ka kel de kan dobran en der brar kaje de kan logich kel gorga jeno dara right can Riek Machar ko jana tamacha take influence there je use so there right ka gwan there men dinijen ball step there ja kan ko there Riek Machar there ja ko ba jelun ke ba mal ba je continue mishi Adut to succeed che mugwam shirme che jalat awade South Sudan political climate in South Sudan there ora gera there nyu de no ne de mal de ben mal mediam gwa keche dia mal mediam jek de ko dia la ti to kon tema re wika South Sudan ti lin kon kati ano lat ko de rin caption dundo if she remains silent ka jan shamika power ka kwaje pressure community citizen in country wika South Sudan en go jin len mi shikana me wa ba chwajen do badan bu jen kana gwan manikan dial bika collapse ka je ki bika fail no manetin kon nakana wonba wa bidi albuga rodian shodak ajen kwayele jugo ne te jin irani ka gur lon Dr. Machar ko bi male me beben ajen do badan jogo jekaja ano please rani ka gur mal abe
Chana tin diala kona chioden la chana kangach. Koro kona tuɔɔk an wale. Ano tuɔɔk en kongu ke influence bin be ne ka point de kir me yadit. Ano bi malbe ben anga ekir ke wo bi korbe tin bane ekir mi gorga jeno bi korbe roda kapchong gorga jeno kir me yadit point de ajara madan en burach ke bi mala me bino so ko tela mal do dien bano garo bane tin kon tigati jen bawo konluñ che mun tok mala be gwaza dan en chinarden ling gwaza dan en cha tidial kon gorken wode la let cha khalat ban min lo je ano ba mal ba jenu chirmen let kirm yadi de logo jen wo be banetin kon tila kuma espera yo kwarken bakalun wana me ngum benonga to wante baro di rep tela mal mu gwam be tuok chem tuok nono so mal be ben enimi charing ma char chaja kon luñ ka tijen so jo me muguro de jelinga tama ka gorga manan gurken ode mal der ben rei which ka South Sudan tindi alat kon ko gwazme ketin linkon ka ko ken katilat ko rodien alam chala de ci kurche tuok tiddi alati gorken dialog gor karoj cha be pal ne katen akir me yadit gor jeno de na de kan roj ci gatama ta dan len warudin ke je ci tamugwa atamje anobi malbe ben gor ne dial gor shar dial gor ne kim yadit karwade gor ka men ku mes felayo ko bi kan mal bi kan anok ba me tin ku mes felayo che mal che jelok ramdan long mal e wuri shal ka kirm yadide anobi mal be bena beteka kir che beteka nga che beteka dakring machar ko dakring machar no ko bi mal be ben ko bi mal be bena dakring machar ba je deloñ again the only way how ten bi mal be ben kaja me kan dakring machar kana konluñ tela gwa bi mal be ben kaja tara jome chana jelinkel ka do bandande konling kaja. Many people are asking, what is the way out for peace to prevail in our country? Then said that many citizen activists and leaders are giving it is this, the release of Dr. Riek Machar. Why is his release so important? What can it change? And how can South Sudan move forward toward peace? Let us discuss this step by step. South Sudan has been in conflict for many years. The civil war has killed thousands of people and displaced millions of families. Families have been forced to flee to refugee camps in Uganda, Ethiopia, Sudan, and Kenya. In 2018, a peace agreement was signed. It was called the Riftelite Peace Agreement. This deal was supposed to bring unity between the government and the opposition, especially between President Salva Kiir Mayardit and Dr. Riek Machar, who is the leader of the SPLM-IO. But the truth is, the peace has not been fully implemented. There is still fighting in some areas, there is still mistrust between leaders, and there is still suffering for ordinary people. One big problem is that Dr. Riek Machar has not been free. He has not been free. He has been under house arrest. This means he cannot move freely. He cannot visit his supporters, and he cannot play his full role in leading the peace process. Why Machar release matter? For peace to work, both sides of leadership must be included. You cannot make peace by silencing one of the main leaders. The release of Dr. Machar is important for three main reasons. First, it will show that the government is serious about peace. If the government keeps Machar under house arrest, it sends a message of fear and mistrust. But if he is released, it sends a message of trust and reconciliation. Second, Machar freedom will allow him to join peace discussion openly. He can sit with President Kiir, with other political parties, and with community leaders to talk face to face. Without his full participation, the peace process will always be weak. Third, his release will give hope to the people. Many people, citizens, and other supporters feel excluded when their leader is silent. But if Machar is free, they will feel included in the country's future. This will reduce tension and fighting on the ground. So, his release is not just about one man,
It is about the whole peace process. Recently, President Kiir daughter Adut Kiir was appointed as a presidential envoy for a special program. Many people believe she has a role to play in this matter. Citizens and activists are calling on her to use her influence to speak with her father. They want her to say, "Father, let us release Dr. Riek Machar so that peace can be real." If she visits Dr. Riek Machar, it will show the people that peace is not just word, but action. It will also send a strong message that leader families also care about peace, not only about power. Show leader, civil society group, and regional partner like IGAD, Africa Union are also being asked to support this call. Together they can pressure the government to release Dr. Riek Machar as a first step toward peace. Peace in South Sudan will not come from gun. It will not come from killing each other. It will not come from silence. Peace will only come when leaders choose dialogue, forgiveness, and inclusion. The way forward is clear. Release Dr. Riek Machar, bring him to the peace table with President Kiir, allow all political leaders to participate without fear, respect the 2018 peace deal and implement it fully. Focus on service for the people, school, hospital, road, and food security. If these steps are taken, the suffering of the people can reduce and a new chapter of peace can begin. Jawlin koname adwobadan en chaladanene ano mi gorka jengo be malbeben ramandan en gorka no biti dialtiri aleke Dr. Machar. Ngai kona korun tungwan Riek Machar chetere kori ke Kiir Mayadit. Itka kore kona ji tuok ni ke 2018 no kon jok teji tuok ke 2013 2016 abena ka jen 2025 me rundi ala tie korte ni jen tenore which ka South Sudan tele magwa mi shoda lot ajen korne chiang bad baje kule kap chongade ba kap chong ko wo mu wa Dr. Machar wa jelun rete jen ajen dan arwa na ka kwiden wo Riek Machar a lun kije mal abe bad mu ka Riek Machar kana konun tele do mi bi mal ben kije. So we are on right now right kon kaje o ba Riek Machar ba jelun and then ba peace process ba nyok ba ko nyok malat kaje ko en Dr. Machar ko ramati ki influence ke key figure ko kuma spela yo kana South Sudan asul jaram dan dongo ke no de ma dere jeno ban mi ba jen jako bitin jare ti jen chaje gorno ba jelun tele do mi mo mi bi mal be ben kaje so kin ma yadit a gor jen wo dere magwani jen dere jalat ko dere Dr. Machar dere ja kolun Dr. Machar mi chaje bulun tele mal me beben jen mandana ngai kene dialan teme murai kona ngai konti kon lat ko rodien. Okay, so me dan channeling no nene ano shika dol a kirish ikchikir lad no to ba mal ba jenno ba Riek Machar ba jelun ba de wa chaje lok kol manyang juk chaje lok wuri shalga me bolmel chaje lok Michael Makwel wesken jangte ko ken wona ka jang elder council wa chika logo no ba Riek Machar ba jelun dol ken ka lon Dr. Machar gu ken Riek Machar ba kor bajenyok ki chenche kurche binyok bodwal kan ko Riek Machar ba roda chung ala kur na mo jaga kan dial ko bi ka dwal en Kiir Mayadit de ngum dwaleje mo ke loko jeno de Dr. Machar de roda chung why ngum dwal ka je tangi konan tem ala election again the way out ka South Sudan lep ka jene ideal refugees everyone live in a queen quarry. Bartem Kiir Mayadit cheje yarmichet kana mone eno chukurche tuoke 2013 new the jeno de ne ideal de kan focus ko de mal dere beneje ban ngai kone chaje no ko Kiir ke guru no te mal madeben kana jo me chan jamilin kel do badana gurgo jeno de election der ben gaje ke de queen kwade ben gaje ko ntame Kiir che logo no de queen kwade ben ne ka gwase dan Asia independent chaje correcten kone chaden lat me Riek Machar chungorode Kiir lok jo tu no kurke 2013 antame ke 2025 di kontene me jantu go je nyogo de rodo chung alo china atyak Kiir Mayadit te kurin je nyogo mutu go je lengne jo mene kel ka do badan ci wan to go je. South Sudan become an independent country in 2011 after a long struggle. The people celebrate freedom with great joy.
But soon after independence, the nation fell into conflict. Civil war broke out in 2013 between forces loyal to President Salva Kiir Mayardit and those loyal to Dr. Riek Machar. Many lives were lost and millions were displaced. Because of the conflict, elections were postponed again and again. According to the 2018 peace agreement, elections were supposed to happen after the formation of a transitional government. This transitional period has already been extended more than once. Now, people are saying the country must prepare for elections so that citizens can finally choose their leader in a democratic way. Elections are not just about politics. They are about giving people a voice. First, election can bring legacy. When leaders are chosen by the people, they have more authority and trust. Second, election can reduce conflict. Many people are fighting because they feel excluded. If fair election happen, every group has a chance to compete peacefully in a state of thorough war. Third, election can focus leader on service. When politicians know they must face voters, they are more likely to provide a school, hospital, and road instead of only serving themselves. For this reason, citizen activists and international partners are pushing hard for the election to take place. But there are so many problems standing in the way. Security. In many states, fighting is still happening. Communities are divided and army groups are active. Without peace and security, it is hard to organize voting. Freedom. Opposition leaders like Dr. Riek Machar are restricted. Some activists and journalists fear arrest. If leaders and citizens are not free, the election cannot be fair. Logistics. South Sudan is a young country with poor road and weak infrastructure. To carry out election, the government needs voter registration, polling station, and trained workers in every county. This requires a lot of planning and money. Trust. Many citizens do not trust the election. That election cannot be fair. They fear that the ruling party, SPLM led by Salva Kiir Mayardit, will control the process and block true competition. These challenges are real. If they are not solved, election may bring more problems instead of peace. So, what can be done? Free political leaders, allow all major leaders, including Dr. Riek Machar, to move freely and campaign. Provide security, stop attack on civilian and disarm militias so people can vote without fear. Strengthen institution. An independent election commission should organize the poll, not only the government. International support, the African Union, IGAD, and United Nations can provide fund, training, and monitoring to make election credible. Civic education, citizens should be taught how to vote and why their vote matter, so they participate actively. Malat kon magwasame atada ende kuin kwade jalat keje kan do brande kurde ja felkaje ngai konen go niga gwase dane ci South Sudan ci independent ci jekaje ke 2011 ci konti ala ngajino ci kume ci chopce je so ano ci kume ci chopce je ci nyono to ci mal ci tungben te nyono bna shu bi de election lat ke kuin kware awo ci na ci chop kware le na aka ko bana aka kuin kwar ci de me ci kon ngajino 2011 me ci ben ci guje no bna rin chung me ci ren ma char ci guje no brodo chung cha jogo no chiro do chung ci ren go brodo chung akir an gwazmo ci kon shunen ci civil war ci to 2013 gwade ci deni Dr. Machar kan deni Kiir Mayardit ci kurumtin an wena mu shuwo ko ba nwere wan ba kan nak kan ne tu ngare wi ka South Sudan ne de chopke kine to ku dangwan te shulu ka South Sudan ka gen ku tar na me te korte gtene ci election ci yon yam ci ka me gor kira temate gurundu shop ko wel ngwan kwera kirun wel jok ban maruna dial te kwerke guruni jandangro atu uniga 2005 abeneka 2025 to kontinene te kwerke ka tel mashanen tel magwam le rode entem murai kon misha guje no gorge jeno by election bajelat la kir la tidia la ka yudaniam che gor chitka medane cha peace agreement cha ja tanke 2018 do bedane tanke jegeje
awo the transitional government de chak and transitional government me chak aje wo ba ku inquire ba jelat then benetin kontila citizen bikara madana nokene bikana kwany ajen robe dan e gor ke jeno ba transitional government ba je kwany ge but kir mi yadi kam shirna mo kana jogor jeno jen betung no kor ko be ku inquire be jepen ci kondi ala shunen awo shamal chaje yare ka tungwan mi che mal che de tiak ba mal ba je extend ba ku inquire ba je extend telambro de lat ka nang wani amatno lo cha gor no pet ka ngwa ko jen rob dan ku kir ko le jeng jere kwarka ci ko nen ban wonene kana ko la jiwu mi shaga displace a cha ko ju gon kenen kon tigatin de yen ko expect kidi eno be voter we ka vote ka registration lat ka ku voter de ko vote di kana to ci na wo ka refugee camp teram tre wich teremen gor kire jenetin wan ci displace ka jen ta dana le roda Amenam jene, me go ge jeno be election ba jelat. Election she kui politika. Awo bani tin konti la juwich baka kam voice, baka kam jow. Bramo kwer dan no ba kwan. Election new jenu benetin konti la juwich buga kwerina no kan bikana kwan. Bukaram dana deka le deka bikana kwan. Anyong mon gwa ki election jenene. Election mi cha jelat. Gwa dana gor ko ba jelat la kwar la kana compete. La kena kong la rana guje no mu kena shanlet ka shala risha nan sha bukwan jirko ta mu de kwade kan compete kalet share let infrastructure letting one reguch hospital school road everything when a infrastructure kon de la they can kong they can lat mi shala do tikkin quartetin but right now nana je chikan logo no de kan it contin la jiwu de kan karyaleka jen minen yana tama to korotegatin ko lugdian ko ba ku inquire ba jelat ko use can this tactic ala me ku ka stay ka power ke je ka gwame bar be kan country resources be kan ka cham right now right kone activist ke citizen connecting kontila international partner wa ko gur kana longono de mal de jelat gur kana longono de queen gwin de jelat la ku inquire ban mi shirkana me man la challenge tin janana Nate wanta machina tere which ko tele security kurte tin gwana dial ka kanti ne dial gwan mi community ni chika rurian dak chikan china let kel ngai kon diale gwan ma chungra ma jodo rien nuer chungala nuer jang chungala nuer so mi chirgana me de mal dere benede men yam awode dakra ma cha de jelun de ne diala kontila ne ka dere ka luk this self became a yadi der campaign der goro be ladba but self ke che gorno tene ko kene de campaign de kan la jen menen yana tama ala kur to ko gwata ma ko to ko kor gwata men ko che gorno te kamal me deben te ga me de roda lat a jen mi jojene de kon la voter ka jama ka tele mal me de lad me dong me tele na re guch ci mal che de me ben ka tele queen kwar me de lat mine de kon de kul vote mi joy ka changaro of gkm tele dom mo de mal der ben ka je special che kor kon lat karo de nan tamam ke jen 2025 me tele queen kwar me de lat ke 2026 ko te de wana kalat security kanade aleka integration of force ngode permanent constitution kanatuk anyok nang ne de kon te ka kemne kan nang rai wit de mal der kul benede ka queen kwade de kul benede jen mo kwa kire kwa je le pressure ntama jin gorno bi mal bi jenong malati wano ko bi South Sudan ba teka mal so men gwa jene men de na on yam kaja gorgi jeno keneti kon la kwade ka participate de ka jal freely ka de kan campaign de kan lat anyok goro jeno on won kume de ne de kon la jiwich okay la civilian chika de attack chika de nak chicken ga de displace bane chicken community chicken ga de target e ko ken kan ware kie ka jam me kuma nyanya de nyene kuma kami cha gwan wo de mal de jenong ban malat ke cha de lugo win mon chere mangai kon de ala kon lan ware tile ngarwa jeme ano ke jaramadan en yer kuma South Sudan ajen minen yena tema kwa nyade kwa je le pressure no jin no ni mal re wet ka South Sudan jin roy ni ka gur no be dakre ma char be jelun and then bene di ala shugo je no shamal cha je nok ekir kolon dakre ma char je la way out tele way out den medong de roda lat
So final thought gwas me men goro no de nyoka kon kel tindi al kon lat ko de re wika South Sudan en wale o yar kana mal ala reng ma char me kana kon barar tel mishale mal targeting Nuer people by the SSPD when the ticketing berkan ke helicopter ke boken ke helicopter using inside their weapon and they are using foreigners jere meji to konta maka kodor shal ke ton Germany mi cha gwam jala tin ro sha dinra sha ga deploying te dialati yere mal ka kana loko bi malbeben akil mi yadit so malbeben enemy charing ma char ja konun Shal kan diala no de kan gwar ka de kan te diala kon en tinde lat ko de malder ben ka je de kan krel ka chit ko gor ka je no ba nyaade ba je prejer ko be mal be je no jen the only way out and tamam right kon ne of course net one dear kan long ka do badan en te ma char ka je re te jen dwal na wa en mi te ma char te re te jeno reng ma char jane ano te ne ngala do reng ma char che tin ba de ye larwo ne ne tele me de reng machar gok rai wike juba reng machar ramdi chi simple person chenne man ngai kon diala no wude rai wike juba ne ka jen 2018 dan ano ramcha yen ke te rete je ngai kon diala but tele me de ler ke je ko ngai ke je no mite me de to reng machar ngai kon dial man dan de ro lat ka South Sudan so kor dial len kon ga ti awu bi kirbe liang ko be reng machar be je release ano ke bimal beben ba dialog ba jalat banawo ke election ka do gwa mulu rodo so jo me agenda na gorno de nywaka ye mi jiram jidit kan Nuer TV gwasme gor jen wojin nywaka ne di kokin gor jen wojin ku subscribe kan Nuer online TV ke Nuer TV gwasme ko bitin kon tuwa bi kan chamala shukiji jen jo dana gor de nywaka ye kel en ban nyawu je kala radian anda mandu ni chan kod nyamle anon roi ne gwasme to be chadun ping gwasma gwara ngwane ana biya tekamal babay gwade dana cha par kol cha ja quentin ala interim chairman cha joje no cha kuma spela ayo cha wiki cha telot ka do be dana cha wiki je en kuma spela ayo yes re wiki juba cha ja weekend ko par kol me cha ja quentine dial chi wike je ne te konte te re wiki juba me jira me mo chi par kol chi je support then ba di yen jen menen kona tamate ne yanke re wiki juba ne to cha yen lora bang yan ka ko ken mat ke parkol mishi mat ke parkol cha de yen donc mi jiram motin kon la parkol ka lad mela ka lingi parkol jen led ba ka kwi Dr. Macha men kuna la gay ka Stephen Parkol mala interim chairman ka kuma SPLA yo o jen netin content ko push ke SPLA IG ala SPLA in government pinkir ma yadi jen mo kuna la gay ko jen che chud ban o de Dr. Macha de jelo jen mo kuna la gay no en parkol dio je che gulle ne SPLA ayo ka so na mo chero al mo cheje lele cheje no amna shikana mo me shika ga kana par kolan gwasmo no chojo to ko biga tero ani tilat kana kamne ken kono chunen bano par kol che goro no be timni te ko ken tin kono chunkel ke natanelu jet ping Dr. Machar che goro no ken baka woch ke deal nan tike ke kel kana kana kim yadit dio je sha jeling chono ko par kol poinde ajan ba gwa Dr. Machar ba jakan ala ba je cholo no first by president ano dio je cha jeling ka kwaran ko la kwar jane chalat wudi chalke kol manyangjuk chalat boni Michael Makwelwet ka chalat neiti ko kena wona ka bol meli ni ka gwade ni ameda ne me kan Dr. Machar ne kep chukon me chalat bol mel challenge chana jeling ajana telepin ki tele o commander in chief ne dangro commander in chief ramkel karwade jane kir ma yadid and commander in chief der ko la kelede kero ko en kuma ngode kanmat kuma chajamat a transitional government and gorka chajamat and then they Dr. Machar or the watch charge de cholo no commander in chief but ka kwiko kan mal kan ben der yik te commander in chief ki chairman dun kuma SPLA ayo so na money emiten but ngai kon la de nyame sha kon la de bol men ne ka bana kwere de ajari de cha kon la ne je kenya ko cho kor cho je to kan bol men nyam bol men bana ko je but gor kon tar ka manana bu kor be ben ka jenta me kor cha bulon ka me ka je chongone shanen an kore me togan wala ka panal bane ngaje no toga ko cha natanelu yet cha ja wuj ramadan kulela ke figure ka kuma SPLA yo kor Dr. Machar jaram dana kulela ko cha kuma cha ja yar kuma SPLA yo che guje no kumba te daglan gor karam bu kumba je nyoko mi jeje ko te ne te want commissioner te la SPLA yo te la lo yal ka Dr. Machar ko cha ka wuj ne de te ka lora ba kune kir mi yadi kuken
ti chirodian lo kukan kalalat reina naken civilian Nuer especially Nuer bukan ke chemically because I believe Nuer kon ti kwikin mi yadi chicken dear kan Nuer ko mi dear kan dio je shi kana condemn a kurdi ni kana kapchonga me nasar chana joiten taram diten mi jin wi ka pan gagbo jen kurkule tina mi bana kula right ku kiden tamo me pel kuma spela yo roda pingaje gwe jen wo ba dakran ma char ba jama lun so china de ukur but tikir gwe no che spela yo che weekend ke china chicken dakran ma chala support anymore so ko kujamo chete ko dere te mal ma dere no the only way mal ben gaje amichi kuma spela yo chicken kor chicken ter be kula ngaje no kuma spela yo kana je ngode buma ngode strong again the only way out ke kirma yadi ko ba mal bejeno kwana ben kaman to wade da nation nathaniel ye chaje wo kana kwara spele ayoti ko ken ka transitional government meji kirga wo ken dial e ko ken shi jere wo wade gor ka jeno de ka yen ko mi tigre wo jata ma juba se cha kan dial yen tara ma de trar ken dial de tigre te jen chira men pot kan tere te jen kan ne shop ka 100 prisoner te ko ken re ka juba tandien ka bulo house kwana pele doctor ma chaje yen dora but reunion to wan ka bulo house we ken kamin tama ku kana kep kan kare wiki juba ne di konti la jas filayo chigene de konen kwa parkol kwa support ko parkol gor jender te support but ko cha jendo ne to yenake ngum cha yen mi yan nen jas filayo dial dio je cha yen de chunga je no kuma filayo lokanije baname systematic way of targeting Nuer people ko ne de konen yan kere ma cha yen lorobang yan je ko jena Nuer jen target down te ka jang kere ma cha che telot bare ma cha ken telot de ma char kuma de men chalke kuma filayo ajen be South Sudan bi no malo ajen bi je united chit ke me she ona wal che independent che no che South Sudan che no ke san determination what they done made Dr. John Garang ma biur me busy me gore Sudan ring ma char che gore Sudan gore no South Sudan mi cha ona wal bos dioba self determination jen kwal jik South Sudan baram mo mishilet ka baje ben forget it me she don't tell me chalat jen point kana men ala nyede ke cerka kan ka men destroy kan ka me yar char te ko lerne South Sudan dio jele yen infrastructure konen chatur ka ko de South Sudan der de buildi dio ja cha jenen ramchel idea future dung South Sudan and ana chari alaka mo kwala lokaje mon en wodere South Sudan der je build lokonije sio jene ram mo shakwa ban nyer ka je awa enwar meter me de mo gwade jelado ka jana no ne dia re wi ka South Sudan so en koro wala mutogane wade da ne sha par kol cha jawo ci par kol ngwas ma che chujen che guje no kuma spele ayo goro ba de nyok me jai keje so commissioner dia chu nyok mo kwanika ci kono nen che mai wuce mu ka commissioner longo shu commissioner che nasa che mu ka commissioner wona ka wulang wona ka wi dia ko ken wona ka fanga che commissioner ken che ka kwan wona ki ko tore ala che structure mi didit chere aleka mala kuma kula jago bai cholo kume o en structure mi chaje aleka to gona nyal ben pin and then mi changai no genetic structure mo gwa the mo by step dodian ba je kula kwan step dodian e mat ko banarin tijino way out ngu ti kuma spela yo charo do tich way out ko kono ngu mi reng ma cha je ku yen lokin ma yadi do lonye je ka loko je no bi mal beben ngu la way out ko kuma spela yo ko kuma spela yo chaje chak lora bang chaka je kariem Nuer me dane chaka ne ka je ke 2013 ram ku je liya ye liu kan Nuer jen ba ke kuma spela yo rar ka je mito kon ke part to ko kende de kon dag dio der kon lo dag chaje forget in 2013 deram chu to ka part ko de la teme Nuer ngwan panke tikin ga part ngwan multiple party ti chaka divided chaka dag ke tiken te ke kel du mite ke kel de ka bom long ba ti janga dag tanin ka ke yo ka kel ke kim yadi tanin ka bun ko ken sikan charo Nuer ba wodi re duaran kon Nuer chuchkon au ka peli ko tora dana tina tanelu yetin ji ko tora chuj ke chodien tongi Nuer gwad me chuj ke chodien barayana mo kuna focus longo kuma spela yo ba ni amde jen kuna focus tentama ko bi mal baben tele la won Nuer ke kuma spela yo right now lagno nene mal baben dire wi ke South Sudan mal baje nongdi be kurbo ngogdi ya bo ngogdi wij baje ladedi unity betogdi me kan kwaran kontin cha yen kan ga konlin medan cha jawon ci kon diala ngaj reng ma char cha yen cha nanga South Africa me cha ken ko me cha de nak cha jo nyo luini nyok 2018 cha peace agreement cha je time la revitalize peace agreement ci kon diala shonen eno cha je lel cha je nyok kam gor ke je nyok ko cha telwe yaw cha gu je no de ja gagrar ci mla kira men tama ga ga jara ba cha de mun to so gor ke je no der barar gwasame
na tanelu yet ko jen che gujeno wejiaga che gujeno bana baga mobilize so chi SSPDF tin pinke mi yadi so chi kana gujeno kume SPLAIO gorkano bikan maj bikan yat kume SSPDF instead o dong bi kume SPLAIO bikan wi yana kume SSPDF maj chi jena panken chi kan je SPLAIO chi kan go yan maj ajen mo ko yeren la nena tama a gwelek force SSPDF ka bishop no kan dial ka penal chi kan wi chi kan re kontila nuare tinte ka fanga no tinte ka dor chal ke tunja chi kan o yan maj jene sha chulinga no chi ne de ti chal ke SSPDF ka gwele force ka bishop wa cha ke joj gwa dan tikitin cha ke joj chi kan ngoj ke tunja tam menen yen tur ken video ken yen ken tigare yer chi kan tane chi kan tara ti kon kelim ni janen gare tiene lo ken tigare yer chen kan re yer ko wi kan o de ke reinforcement de kan lat kare yer but tara murar ka te kurum de terga ji yer and then nyok chi kum SPLAIO chi kala ro ne chi kan kawayan de shop ka wal chi kan ka kawayan to ne ke Russia ka tit ka kum SPLAIO la de ken report mi chi kan no ngana mo ngai kone ano ta da nan ta panal ka je a panal jen gwa kuro di chen me ran chi kuro je to ke 2013 jo gune ka panal ibe right now jen a panal ba nyok mu gudu tano ne mete ka mal beben ni ka panal ka kin mi yadit mu en wot ko gorjen wo be korbe de tin kam de ken SPLAIO ken Nuer wayame chebe mun to ko koro mo ba ka joitin chebe gwa chang boro den chule ka ba che me chikan lane ke 2013 chikan ji Uganda no ngore chikan nyane ka right now ngore let ken chikan no manajira sha right now so nothing will work so a report sha no ngwa se me kuma SPLAIO chikan SSPDF kana gwele militia chikan ka joj gwan ma chikor mi di cha tok tin ka tunja na wa cha ka joj ka cha ka yo ka dor ken SSPDF ka joran shalat gwa se me according to SPLAIO official ken shi pro government troop ke SSPDF kana gwele fighter wa ken chiki jien chikanu goda na te SPLAIO tin wa cha chu jojok wa chikan bed mi di chikan na jekalong ka do dan chalat ke jen we cannot talk about peace while our leader Dr. Riek Machar is still under our arrest. His freedom is the key to real peace in South Sudan. So jo mo chikan me mala di jeno te mal mi ben cha mal de lat ke Dr. Machar te re tu jen cha ji SPLAIO cha ga ma ka ba ka jugo no yene chwa tuk do ni chwa lep ke yene chwa kor ke chwa run gang tem chal self defense ran me ben ke ji de ro jago na ga ji lor bang no chang no ko male di ma de ro zil gang ke jen ta ante tina tama gang kuma SPLAIO na ro ban man to on tama man bana ngach a lot tama she all out war conflict right now shaben when aka civil war we ka South Sudan right corner na many a beginning of civil war we ka South Sudan jenen yen maka panal chebu gwa ka ted long ka chebu gwa ka jangba ene mi chigro den chulika dio je wala ken yen te ka torbiyele ti jen ka Uganda deni Uganda chika wore juba en wala right corner dio je mi jira mala choke cheke ke report ko na lat ke online deri tuni ken deri kanen men video ne ken chika shop ka juban wala jel ken ka dibam ne ken ke wule ne ken kare wi ka juba kai ka mana lel ken ka juba amu toro ka juba nobody know mo kenelen of course tigare juba no won but ken ka ben ka town gode ko na shagala tana bol mel chaga moy ka tigare ka bol mel jen gwadan tin kan ji Uganda gwadan la ram kele pay ga tin ke yuti chok ku dangaro US dollar wal SSPDF gwada miliyo ko lora ba ka kon mala kam ne ga je share member ba pan ga je chaga lo ka kon lo ka ne ka kon ga ti mo wuli lora ba gwad mo ye shi man kenten ite ka kor meter kana ba ji ko ka kon be cham den ba yu na kor jan mi she mor bu lo dot bang amu ci kula lada you done zero ala wajin mele de jaka ci ale de ka jaka wo wan wi nang ne kun la le de jaka lo won ni yen ka dor dot yen sorry wi ni yen ka country dot yen so na me mi original war dara gwa dong de woto na nyingi ji Uganda ci me ma ka je keji mon de na ko telerik de ngaje no ram me we liu ka ki we anyong me ni na ke Sudan te ne to ci liu botin ngwadmo yes ne ti de ka chole hero ne ba ne de kwala mo ne ka yore wujin nyenye ka nuore na ka nuore ya gor ka gon ken te ka tin de ride out gwadan lip kan maltene ya da ka tin na mdaro linga ya joro de linga ya te de mo to bo so jen mo te ka kor ku kon linga ne so cha kume SSPDF ka gwele force cha ka joj chang te menen yana ka online ketin kon yin ka post ka kaini media na kon shanen ke nyang jana ken tet la kan kaini kan ga latin real report biya jika nuore kon te ka front ko ken de content nen kon wo korogatin so man den jene te ga jomo chalat ka jen malakal ko la faga ke kuje miona sor ka fanga
ke ka yot ka kujimi chala do na ala makwai tut wuda dana la gok wajen gor ka jen wojen de je jur ke de je moy ke yo ko jen chen war che ka de or ke chen ngane ka chi kan de kor dio je sia video ni ken sia kanen gwa dana rew kan tin ka ket ken dieten ko kur we taran tama all at war we tar what ya tin tama lianga jen wote mi le ro botin I don't know anything about it but chenen ko online ka jo dana chalat ke je mo kon winde ko ken unity state wana ka dor chal ke lungu shuk u kon ka nasir all the thing din to kan tam right now kur mun na ka siblu ko telengu tele che tel option dinen ka ulang dio je ka konin dangro ke pan ka je chane nen no je jang den kon ka balik chikan wari kan o ke ni kan menang ok ti chok ke kit atewi ti kan ka mai ka chikan wari chok ka raw chikan ngana ka ji bar dang wan angu mu de tama tele ma chemu kur kar wara chi do don tama alo ba jian ko cha jian ko te ke ku mespela yo mu kwa support ki espela ji jin wara mon mi chung kel ga jang bi ngaje no chung ni jin kare ne te ka jubanta ma they are not safe ko ka ba ganisha cha ji war ba jin cha ji gwa dan cha ji tina ba ji mai ke ba ji kep che ga dole konen pai kep gwa da pai we so please go je jin careful gwa da na ti tina mi jin gan wara this is the right time and there right ke michit ke 2013 mela na raje no kon ware bum kon bana korean bana kalwan ka cha kon bene ne kan tele kon mat reason na ko kon gaje o kon tele kon mat tele kon link kon chunga kel kon ware mi chung kon ke right now all this mess chicken network dal kon dor tiene ber ted ti chalga ti jabane ke murlene ngu to ko kon so kon te kon ko problem dan o tele kon mat jen man jega dan te tin gwas mene chana manu ka kore chi tuo ka lunga shu kanti ko na mo cho ko to mete ka panalo so mete ka tunja ja jiga wo ja jiga jo ja la ne ko la tet kana janken ken ngoda ba jatin wona ne ka malakal ka jo dana chalat ke je things okay jiga long ku je mi and then buka report ke buka no la ken but tel me chalat chi ke jaltis no ke jaltis reported tele death no tele wounded body chalat but ngai kon en ko lati ke to tin tel me chalat tin no mon okay but ya tin to mi gwa dan tin mi bu kon ka lungu shu kanti chana ngaje no korcha to ko lungu shu ke de 28 August chen jan dang badda ka pai badda ron kin dang ro jan dang ro di ko re chi to ka kam SSPDF kene de ne SPLAyo che kon ngaje no chi jejen bo chora mat ke ku SPLAyo ko kene tin kon tin gang kan wer ne sha no ke report da ne sha no gwa me wa SSPDF wa ken chicken kur chicken kap ku SPLAyo an wana mo gwa de da na tikitin wa chi kur mo jo to ga jo cho nang naka matyang town ne re ka matyang ka jo da na chalat ken kan ga mak ban mak ne ke gen jo da na chalat so on kur mo e mu lukan winimi ka jo da na chalat gwa me according to a military statement SSPDF force under the command of Major General Korchwal Gate chased away army group loyal to the former commissioner of Longshu County that 2 day na me report mu be connecting content kwa jang kwa ka support wa Korchwal rami mo met ka jang e chikan lat gwas me kana chikan itin content la kuma SPLAyo chikan ka joj kuma SPLAyo ka report in kana chikan ka joj chikan ka wone ka matyang rami tiang town so jangor kano dakan doran kam no kon karudan kon de chula rone ne mebo na kuje me nasara bekal longo shuk ke waka mai wut ne de kon nyinya tam kan wore karodien nore cha kon kos karodan ko ban doran ban jedek ke kwi janka mi ci kon ne ke 2013 angu to ko kono telekon ngi telekon chartel mu gamde kon lat ka doran bu kon sapona jang jas ke kwi power ka gorien waka gorien no biarun dil biarudun dil jet biaranga jino angum la jeneka yene ni kujimi si 2013 e chana na gaje chi parwej ta chan liu ji chi parwej den biabu gone to tekel ke kirma yadit bejelon ka kon wore lari mi kana kon chum kujila gujino che dem chop ma do nyenta dan te ko kon but we all should remember 2013 kana ko dial kon che tok tin content wa ken mi che to gore jeno everything tin content niam be yiga listen ka kon chukon bia guri ti charo den lot ngwan den chonga la don ware muku chonga kirma yadi ngumi chala dre dwaran anja anyo gin tali lot mudiru support ara den tali power mudiru le chonga jeno bijin le la ran ba gor jogra ara den ke go baaju mu ke yu nwarti la de ne gorien wa kap ke ti chit kiti gorien no bia chara gwa kwar den kon ti kujemi wona ka kong chora le ramadan la ke ba panal ko jala kwar kong chora le jen ke ba panal on chena sir chedak
right now ja lungu chuk ja nyok dak kwa de dan ete je SPLA yo ticket chiga nyok ji anu kan fan ga kan dak kan wari ko kon ga jongli state tin Nuer tin bo Dr. Gai Cook Nuer a governor unity state no anywhere need kon na kon kan Nuer kon lat ken no kan mal but chicken goro den wadi ke take I do not understand this la Nuer power jegamo what dana che power jeg bagan mane ba dorian che mane be ke look bo leni dor ko keneka dunu sang jegedi la ngwen no di te kel ke jin mi chana cha ga ne bunong je na ka Nuer ko remain ka power amagwa ko le chamri Nuer amagwa ke ji na me la jana lam ko gwada te niam a chen che biya jin ba te ka gad ko ala mamo ajala lar ko no ran mi dida la te ka pel te ka either bijina dwar ke bijina ram bi mu gwa bi la te na kero to kon la to mi jira madi so go ran over char what is the way out chula ra jen wan chong ku jane ko go ba par ba je no chana been together as a community as a society let's fight this matoge nere na kon tine ka work and shangdar this is the only way ban ti je bana go ke jare doran jen chujen tamare wike South Sudan kelu anywhere to continue to ko rol buñ to kon ka South Sudan to kon wini ko ken ka kon etin jok kati dial ka kon etin jok ko chan ro dan no ro ira la lingno gar me ga chenga chir char no jin wan mudel na magwa ka je ga longa na mo Nuer kon ko ka yo okay ko ka yo ajen mi shaling manan ma chay mention wona na ma kwai tut wa gur jen wode ja ko cha kor che de ter kwaje mi shoda lado but according to report dan che gwaz me wa gur jen wode je de ja ko te ga jom chala wudi shal ka me lure kong ramda la spokesperson ko kuma SSPDF no chela do lu ga lo Nuer no yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien yo ga lo Nuer yen shwar mat ka kor kon lat ka rodien ajen Nuer ko kien aka na ke lo Nuer a chuwe ni ka war gari che gor no ne yen sha liu enough ke 2013 le dan sha liu je 2013 shwala liu nyok lo gui jen go ne ko na ka shi ga Nuer kama na ka ne Nuer mu tikele la jang ka jang me ken ku kole ne ko do ba dien de ranu jogo jin chu dier ka queen Nuer I don't think no be god borcher because mi chena me bikanelim rami chi tek de che dore che jabat ram mo chi rami mo ngot ke tek chi ram mo ngot tek ngen mo gwa ram mo chi wide che dak so mi chi kana mene chi chuong ka chi mo gwa so kore tok ka wulang kore tok nasser kore tok longshuk this should be listen ka kon chana chuong ka doran wherever you are jin gan mutidi chungne lo jin war mate ka lwang lan man dana de lwang ka lat len man dana de lwang ka lene those are the things tin chuko kam kon no ba doran ba ko cholo don ware ban mo kon ya bit bang gur kon de charen lot let's say media na kon ko ken okay let me not talk about our media telecom media na jane akenten kon ko kon kutin lat ken kon jor 24/7 chengte mi shala ne kon bikele la mi jek telecom good story everywhere Ethiopia South Sudan telecom good story ko kon te kon ke neglection mi di long look korudan we ignore ourselves la identity dan lokon la gwiro do bro chal la radien ran do radien chi goro bro chole jinwa but kejen time to continue ke generation may think to change de ko ngaje no ko kon ngane akon ti bonro dan kor ngenye jin tika mentality ke tika mindset mi cha kam ko nyal mder do de le keje ci dew la ne o gore do ko ken pelro do kujiro do no jinga ne titi jang mu chunga ka chunga la jang ten mu chunga la ter ka chunga la tet ber mu chunga la ber ka chunga la ber murlem chunga la murle ka chunga la ber ji ko tram chunga la ji ko ka chunga la ji ko tere when it come to unity bana kulo mat ka table dan woni dialten ji chang la krena je kel go dan tikten biga kulo je ka dor dodian shit tana the way bu chunga dor mi in bay ko mo ka yojin wonan ne ku na madara ma gwadi ro chol bon wojin jiran bo na mone di jinara so chi ay de chole jiran ko Nuer chola ke ne tina la ko na ling ramrana wa ram dier kanwer karame jor kan mena kude la ja ganga de nyin yen ja bar ka jor ko ken la jana ka chengte kude chengte tin ti kude ba de jinak bane ne ken bar kan wer cha to ko na mo yen mu kwala ko na chole ne tina ka jamo ki ramra o to kon ka loj inshallah yeka na mo da kon de go la kon ka let ke je so the lat karoti anti de kon ngaje no whatever happened tuoka ko Nuer bi ka go kano ba Nuer ba ka tuk jang ka ne de kon charin mat so kor tuoka kam SSPDF kana SPLIO
o ba Nuer ba kan nak chia chu ne ne kwa Sudan na kon bok karen yali na ka kon up to now tele justification mishalat tele justice micha carried out netin konte chi kon ko de ka kep ke de ti ke lia dan chi kan ler ka gat kon ne de tiene chi ka gat tiende wanga ken si diar weapon no ke kam kolte kon de bok kon kum ji Uganda ngai kon te konte na ka kon bol mel ke wuri shal ga shol ton balok ke wudo dien ke point de kin mi yadi these are the people that should be held responsible ke lia dan liu ke ne kon so lia dan cha ba ja kalwar mi che temi to pan che de to kono de kan forget wale so bana ka you remember every day so mi je kon kaneti la jor bi la ran no mi la jena mo e kach chudwal che ka mi ne dwala bo ramrum ne ke je ro ni jin yana tok yana je bi di lar ma nan de lare ko jina dor ma titna chi lo chi bang ba ko dora bo dor bi lar ngum dwal ke je lereje mite mi jam lere be jogo no lere mo ya kach chi chong na go na o benari no gone kendial benari char jin mi no jeno de dor der tik ama dora bo no ne en wo der tik so chine go en wo de dora der je so jan ta dan len waru din ke je en jom shirkana me gor jen wo de yana kep ko rudun achano ko ben ka do bedan en de dakre ma cha de jelun ke je reng ma char ba jelun mo ku ma spela yo wo ko rodien gang ko ko ro keneter especially apana mo waje kef ne kon la spela yo ba mal ba jelat ji ne recon tika Central Equatoria ke Western Equatoria la ji Equatoria tenten winami tinta dor mo ka rodien ke bum ko kan koru kan kokten be ka kuma SSPD ab kan joikel kan recon shal ke Uganda People Defense Force so nyu de jagwano be kim yadi be mal ba jeno tela mal me be ben mu kan chine de ti charin gang otherwise ne dial de chu of GCam de kon dial chu bet then de kon chu kwanro na so ngaje jen wona na bane mi chu ko bedjin e ma sunu gwantar be jibe pick up no gwada dana titen so chu gwantar chebe be gwantar rami mo mi cha ngaje no chi dwal kaje cha to gwada be jibe kap gwada dana titen ko it happen all the time ajen te kan wari mantem de no de kan re na ba jibe yen re nuare ka chi no de mi jena be jorren be jo kebre ne ken manam go ne re ke still kon wer gwada men la rana kap ne re dan kire ma to go jube ntama ba ji lo manuar ba o kep ram me ram kel mi chung kel ka dakre ma cha la ra je ka social media and all that ba ji ke ba ji yen ba na ka blue house qui kon me le ro ka blue house ne de kon cha yen murai ke na shi o cha mal cha je gor ka mal jin mu kuna re ke je te ram de ko ne je te ram de ko no jin no mal ka lo ke je what the way out no to binarin gang ko che bu chong yo ken kir ma yadi ken ka tu ano liet ke result kon tin te ke je ken ka tu jem ku kan kum Uganda ku kan le jur ka jema ko be kan ware be kan kana so right now the way out no be mal be nyob ben ka je kor telam do dien mi ten so jo me gor jeno en go de yeneling reng ma chan mu wajelon chit kam te ke jen tama jin ano lu reng ma char te ke nyaar be en wo jir ni ke gur alu reng ma char but not yet kan ne jo jeno mi chotin na dut bo rai ka gwan ki be da reng ma char be je gul chit manana che all the vice president che ka gul en reng ma char kar wade so no mo nyu de no mu we je ken reng machar biken lun that the end of the war that will be the end of the conflict and then the peace should prevail jan mandana gor ka bone dia cha gor no binatre kore ke binalu but kim yadi mi shikna mo che je gor so jo me gor je no de je nyaga yakel no lip kono ba dak reng machar ba je lun no kam she jen then bi apanal ken jongle bi alin ka ko nin dangro ke dok awonyam bu kormu di bedeten ajanta danan to kon tama ka beretin kodi ko shi kuma SSPDF shi kan mobilization media shi kana lat jaken de ni ken dial jaken ka gwada dan ente mentika penal whether continue tigatin jaken de ni kenten ajan menen yen no ku kan food ku kan deliver ka juba kam ga jide ni ajan menen yen ba antama cha de ndir kola de ni UPD abla Uganda force cha kan del nan ka juba entam right kona ka torbiele woken ba ko nan gonten continue wa tigatin ko korche to either baga nang bur ke baga nang ka penal agenda to on tem do diem la road so kor agenda tino ke jen ci bararo according to report ran cha lat ke man cha git amenda la road en temre week South Sudan wa bena civil war tem do dien international community should kan la to no mala bi ba lokin mi yadi de way out en buben enemy ci adut sab kim yadit ja ray ka gwan jere ma char ci jelun and then be mal beben that will be the end of everything bana choka peace process donc cha te jere ko ne jitok cha bule nyok mu ko remember bana kamal jen jodan go de nyoya kel mi jira mi jidit gwaseme gor jen wo jender lereme didi nyane ko ken ke der je chair bane
jen jo dan gore de nyaa yekel ani gor no bi metod bi jalar gwad mo